They were arrested and branded enemies of Russia. At the time, Moscow was hunting down Ukrainians. 145 дней голодовки, угрожающие последствия наступили для его организма. 145 days into his hunger strike, his body was shutting down. And doctors told him, either we tie you to your bed and force-feed you through a tube, or you decide to end your hunger strike and feed yourself of your own volition. И, соответственно, будешь принимать уже питание самостоятельно. I would like to welcome the finalist, Mr. Jolika Siadou and Yamed Sefsafi. They represent Nasser Sefsafi. Con la signora Nathalia Mrs. Nathalia Kaplan and Mr. Riesinger, who represent the winner, Mr. Oleg Sенцов. I would like to ask them and I'd like to greet them, and I would then like to start this ceremony. Cari colleghi, signore e signori. Dear colleagues, ladies and gentlemen, today is a sad day for all of us, and we'd like to pay tribute to Oleg Sенцov, film director from the Ukraine, who's been imprisoned for political reasons. He's the winner of the Sakharov Prize for the freedom of thought. Sенцov is being awarded this prize because of peaceful demonstration when he was imprisoned on his motherland. This prize is to be granted in the defense of human rights and democracy and the rule of law. These are the values on which European construction has been founded. And this is true today more than ever after the terrible terrorist attack in Strasbourg yesterday. The European Parliament will always be defending the dignity of the individual, both within and without the European Union. The hunger strike of Oleg Sенцov shows the support and the active demonstration for the freedom of expression. I'd like to welcome Mrs. Kaplan and the lawyer who's here representing them. We would like to express solidarity with Oleg and all the other Ukrainian citizens on the Crimea Peninsula. Once again, we would like to ask for his release. We would also like to welcome Christophe Deloy, Director General of the Reporters Without Borders, who won the Sakharov Prize in 2005. And I'd also like to welcome all the other finalists this year. I would also like to welcome and congratulate the NGOs who are saving lives in the Mediterranean and protecting the lives of migrants. I've already welcomed the parents of Nasser Sefsafi.
Chiediamo and we would also like for his immediate release. Avete visto il video che ci presenta? You have seen the video which represents the winner of this year. 2 years ago, we celebrated the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, which is a visionary document important for entire humanity. The European Parliament has wanted to celebrate this anniversary, dedicating a whole week to human rights. The battle to defend human rights is not one that we've already won, because women and men are being persecuted all over the world because of their beliefs and their fight against authoritarian regimes. They are asking for freedom and justice, and that alone imprisons them. Thousands of journalists, day after day, put their lives at risk. They're being imprisoned defending the truth and our freedom. Too often, the powers that be are infringing the fundamental principles of this declaration. This should actually reinforce our will, because our citizens want a more efficient Europe with the means to act and protect human rights in the world. The Sakharov Prize has been created 30 years ago, supporting individuals who defend justice in even putting their own lives at risk. And this is one of the most important symbols of the protection of human rights. Mr. Mukwege and Nadia Murad received this important recognition as well. In May this year, Oleg Sенцov started a hunger strike asking for the release of political prisoners, Ukrainian prisoners imprisoned in Russia. He had to interrupt this hunger strike because of critical health issues and because of a threat for force feeding. Russian Human Rights Center Memorial, the Sakharov Prize winner in 2009, has recognized Sенцov as a political prisoner. The Film Academy, many film directors and others have asked for his release. Conveying the Sakharov Prize this year to him clearly is also because of the increased tension between Russia and the Ukraine. The infringement of international law has made the situation worse between these two countries, because we would like to make sure that there is no escalation, and we firmly condemn the infringement of the territorial integrity of Ukraine. We'd also like to think of all the winners of the Sakharov Prize who are all faced with serious difficulties. For instance, Nasrin Sotoudeh, arrested in June in Iran. We're very worried about his situation, and we call for his immediate release. Tomorrow, the European Parliament will also be adopting an urgency on his case. Raif Badawi, 2015 award winner, who's in prison for peacefully defending freedom of expression in Saudi Arabia. Leopoldo Lopez, who's under house arrest in Venezuela. Razan Zaytouneh, who was kidnapped in Syria some years ago, and we don't exactly know his fate. The Chinese dissident who's permanently being surveilled, and the Damas de Blanco, who are permanently suffering intimidation in Cuba. And this is also true we're hoping that we will be able to give him the Sakharov Prize in person, because this is a commitment we have with our award winners. I'd like to tell you all, you are not alone in your fight. This Parliament will always stand by your side. You have the floor, please. Please.
Ladies and gentlemen, I am Natalya Kaplan and I am a cousin of the Ukrainian political prisoner Oleg Sенцов. First of all, he is a film director and a man with a capital M. He was an economist, but he never did any business. As a young man, he was enthusiastic about cyber sports and all the time was reproached that computer games is not very serious and he should start thinking about something else. But he started making his living playing games, bought a computer club and organized a team of cyber sportsmen. But slowly he started retreating from this sport and watching спортсменов, которая показывала очень хорошие результаты на международных чемпионатах. Стал чемпионом Украины по киберспорту. Постепенно он начал уходить из этой стези, начал все больше и больше смотреть разных фильмов. Так он понял, что ему тоже есть что сказать. И для того, чтобы высказаться, нужно снимать кино. Сдружились мы с Олегом не в детстве, а уже во взрослом возрасте, когда Олег увлекся кино. На тот момент он снял свою первую короткометражку «Хорошо ловится рыбка-бананка» со своей дочерью Алиной в одной из ролей. Этот фильм сам Олег называет учебным. Для него было важно понять сам процесс производства кино. Поэтому этот фильм так и не вышел дальше круга близких Сенцова. Олег всегда был очень целеустремленным и с обостренным чувством справедливости. В кино он пришел совсем нулевым, без образования, опыта, связи и бюджета. Свой первый полнометражный фильм «Гамер» он снял на свои деньги. Финансы не позволяли полноценно работать, поэтому Олег сумел заинтересовать и организовать весь процесс благодаря энтузиазму. Актеры работали буквально за бутерброды. Олег сумел объединить на съемочной площадке очень разных людей. Все это происходило под недоверчивые высказывания других кинематографистов. На Олега смотрели как очередного графомана, и никто не верил, что у него получится снять хорошее кино. Олег сам, без каких-либо связей, стал предлагать «Гамера» разным кинофестивалям. В результате фильм объездил весь мир, получил очень хорошие отзывы. Кинематографисты все-таки приняли Сенцова как коллегу. В 2013 году Олег начал работу над своим вторым фильмом, полнометражным фильмом «Это носорог». Полным ходом шел кастинг, было найдено финансирование. Съемки планировались на конец года. Всю работу Олег остановил из-за событий на Майдане. Практически с первых дней он активно принимал участие в тех событиях. Чуть позже присоединился к автомайдану, активистам на машинах, которые привозили еду, медикаменты и все необходимое на Майдан, блокировали дороги. Олега там называли офис-менеджером. Он отвечал за четкую работу автомайдана, координировал людей и направлял их туда, где они нужны в первую очередь. В этот раз он снова показал себя хорошим организатором, которому верят люди. Опять же, всех объединяла только общая цель. В то время мы часто общались с Олегом, он нисколько не сомневался в победе активистов. Так и вышло. Олег вернулся в родной Крым, но расслабиться не получилось. На полуострове появились так называемые «зеленые человечки», и Олег снова встал на сторону сопротивления. Когда российские военные, которых там не было, заблокировали украинские военные части, Олег привозил не сдавшимся украинцам и их семьям продукты, медикаменты и воду. Когда «зеленые человечки» разрешили украинским военным покинуть Крым, Олег организовал их выезд на материковую часть Украины. В марте 2014 года Россия аплодировала Путину, восхваляя его за аннексию Крыма. Украина в это время считала погибших и без вести пропавших. В Крыму начала свою работу репрессивная машина. Машина эта хорошо отлажена. Она уже давно работает как на оккупированных территориях, так и внутри самой России. Особенно это видно на примере Чечни. В апреле 2014 года в аннексированном Крыму появилось подразделение по борьбе с терроризмом. А раз есть такой отдел, значит, срочно должны быть террористы. В российских силовых органах до сих пор действует палочная система и есть указания, сколько нужно поймать, чтобы заработать звездочки на погоны. 10 мая ФСБшники пришли в квартиру Олега. Кроме него дома была его 11-летняя дочь Алина. Обыски и задержания происходили на глазах ребенка. В качестве доказательства Сенцова в причастности к терроризму у него изъяли железнодорожные билеты Симферополь-Киев и обратно, лист со стихами на украинском языке, коврик, компьютер, деньги, предназначенные для съемок фильма, и DVD-диски. Из его коллекции кино изъяли 2 классических фильма «Обыкновенный фашизм» и «История Третьего Рейха в цвете». Этими дисками сотрудники ФСБ пытались доказать, что Олег придерживается фашистских и нацистских взглядов.
ФСБ записала Олега в украинскую организацию «Правый сектор». Именно эту организацию российская пропаганда использовала в качестве страшилки для крымчан, рассказывая, как они будут уничтожать русских и есть русских младенцев. Парадокс в том, что Олег сам является русскоязычным и относит себя именно к русским. По этому же делу были задержаны еще трое. Историк Алексей Черни, фотограф и юрист Геннадий Афанасьев, левый активист, участник экологического движения в Крыму, антифашист Александр Кольченко. Черни и Афанасьев дали показания против Олега. Их пытали, избивали, угрожали насилием. Олега Сенцова тоже пытали. В официальных документах указано, что его задержали 11 мая, но это было на самом деле 10-го. Целые сутки ФСБшники пытались выбить из него показания и оклеветать себя и других. Когда Олег отказался, ему сказали: «Тогда мы сделаем тебя организатором террористической ячейки, и ты поедешь в колонию на 20 лет». Олег отказался. И именно такой срок вынес судья. На суде Афанасьев отказался от своих показаний, заявив, что он дал их под пытками. Но суд не стал расследовать заявление, фактически проигнорировав преступление. Так же было и с показаниями Сенцова. Он неоднократно заявлял о пытках и рассказывал, что с ним делали. Избивали, душили пакетом, угрожали изнасиловать полицейской дубинкой. Но дело о пытках так и не открыли. Пришел ответ, что следы побоев остались у Сенцова в результате садомазохистских наклонностей. После ареста Олега его не могли найти адвокаты и консулы. 2 недели к нему пытались получить доступ нанятые адвокаты, но его скрывали, говоря, что он на этапе или в другом СИЗО. Все время, пока он находится в заключении, к нему не допускают украинских консулов, заявляя, что Олег гражданин России. Якобы после оккупации он не отказался от российского гражданства по официальной процедуре и автоматически стал гражданином России. Сам Сенцов говорил: «Я не крепостной, меня нельзя передать землей. Я был и остаюсь гражданином Украины». Российского паспорта в уголовном деле нет, хотя Олега неоднократно принуждали его получить. Лишь перед отправкой в колонию в Якутию на север России единственный раз к Олегу допустили украинских консулов. В Якутии за 9 тысяч километров от родного Крыма его держали год. Его спрятали подальше от глаз, от родственников, от любой возможности его посещения. Да, Олег и сам не хотел, чтобы родные приезжали, потому что это было для него тяжело, очень морально. После акции «Пусси Райот», которую они провели в Якутии, Олега стремительно решили перевести за полярный круг, в город Лабытнанги. На данный момент Олег находится в одной из самых северных тюрем в мире. Это колония строгого режима на полуострове Ямал. Отправить южанина в Арктику – это отдельная пытка. Очень скоро Олег там начал терять волосы, стали крошиться зубы. Но Олег – это человек, который не может сдаться и просто тихо сидеть. Он борец по натуре. И единственный метод для борьбы, который он увидел – это голодовка. 14 мая этого года он объявил голодовку. Он был согласен ее прекратить только когда из российских тюрем и тюрем в оккупированном Крыму выпустят всех украинских политзаключенных, которые на тот момент, по самым скромным подсчетам, было 79 человек. За время голодовки и без того подорванное здоровье Олега начало стремительно ухудшаться. Близкие опасались за его жизнь. А зная Олега, понимали, что переубедить его невозможно. Он пойдет до конца, до смертельного конца. Пострадали все органы, увеличена печень, почки почти отказали, проблемы с кишечником и желудком, началась аритмия и ишемия. Внутренние органы не получали достаточное количество кислорода, началась гипоксия, последствия дошли и до мозга. Чтобы избежать принудительного кормления, Олег согласился на медикаментозное поддержание, но его состояние все равно ухудшалось с каждым днем. 5 октября, после 145 дней All the 145 days, not a single Ukrainian political prisoner had been released. But this doesn't mean that Oleg lost. Thanks to his act, repressions from Russia, the whole world spoke about repressions from Russia, and Oleg drew great attention to the topic of Ukrainian political prisoners, and that's his victory. Especially for this occasion, he wrote an appeal, an address to everyone here. Now I will read it for you. Ladies and gentlemen, I cannot be present in this room right now, but you can hear my words, even if someone else is saying them. The word is the main tool of a person, and often his only tool, especially when everything else has been taken from him. In a word, you can exert cure, you can maim, you can save, and you can... Несет кто-то другой.
Слово – это главный инструмент человека, а зачастую его единственный, особенно когда у него отнято все остальное. Словом можно вылечить, а можно покалечить. Можно спасти, а можно убить, скомандовав огонь. Есть люди, чьи слова могут многое. Есть люди, облеченные властью и возможностями, но использующие силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно, наоборот, призвать сопротивляться и сражаться. Leave a bloody ruler to a ripe old age, tirelessly uttering a flood of false words that your people would supposedly admire. And the world leaders would even shake hands with you, not wanting to quarrel with you. But after your death, your name will be damned right there, and the word Bokassa will become a household word and not one. Modernity is often not fair. History is always fair. Over time, everything falls into places and is called by its proper names. And someone rushes down to the garbage heap under the curses of the И тебе даже будут подавать руки мировые лидеры, не желая с тобой ссориться. Но после смерти твое имя будет проклято тут же, и слово «Бокасса» станет нарицательным, и не оно одно. Ships and awards. For example, Андрей Сахаров, whose cue we can take, because for me, it is a real undeserved honor to even to be compared with him. He has raised the bar so high for education and talent, intelligence, education, dignity and humanism. And I hope that I will have time to do something in order to feel that I have deserved this award. Thank you.